I think you can see the four quadrants. The chapter is here, projection of point, line and plane. So initially we are going to see how the points are projected or how the points are located in different quadrants, in first quadrant, in second quadrant, in third quadrant and in fourth quadrant. Okay, so already during the last lecture I have told you, when there will be any object in first quadrant, it will be on HP in front of VP, or it will be above HP and in front of VP, or it will be on VP and above HP. So how many conditions are there? Just see here. It can be above HP and in front of VP. Okay, this is the first condition in the first quadrant, when the point will be in first quadrant, or when any object will be it will be located or it will be kept in a first quadrant. It can be above HP, it can be in front of VP, it can be on HP and in front of VP, and it can be on VP and above HP. So three conditions are there. Are you getting it? Once again, I am repeating. When there will be an object in first quadrant, it can be above HP and in front of VP. Okay, so first of all, I will write down the condition. All the conditions in first, second, third and fourth quadrant, somewhere at here. Okay, so the first condition is in the first quadrant. This is the first. In the first quadrant, first condition will be the object will be, it can be above HP and in front of VP. This is the first condition. What can be the second condition? The point can be on HP. On HP manje, it means that it is kept on HP and in front of VP. Are you getting it? Third condition can be, it can be on VP and above HP. On VP means the point can be anywhere on the VP. It can be here, 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 anywhere on the VP. Okay. So these are the three cases, possible cases. In the first case, when the point will be above HP and in front of VP, the front view of that point will be again the front view of a point it will be a point again. Okay, but the location of that particular point will be above XX dash line, and when the point will be in front of VP, again you have to plot the point below XX dash. Okay, so let us see. In the first quadrant, we are going to actually initially during the last lecture, I think we have we have seen these three cases, but once again I am going to repeat at here. Okay, in the first quadrant. Okay, now the question is here I will write the question of first case. Case 1. What is the case? Point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. Are you getting it? So this is our first condition. So let me show you. This is our first quadrant. So what I will do, I will recreate this first quadrant at here. Okay. So initially, how the first quadrant looks. This is our vertical plane. This one is our horizontal plane. HP, VP, friends. And the intersection of the two planes is called as, line of intersection of two planes is called as XX dash. Okay. So here, what is the condition? Here you can see that point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. Here you are the observer. Suppose you are standing over here.
Okay, you are the observer O, and you are going to take a look of that point in this direction. Then this direction will be, when you will take a look of that point, when you will see that point in this direction, it will be the front view. Okay, so first of all we need to locate the point. Okay, here the point A is 20 mm above HP. So what I will do, at a distance of 20 mm above HP, from anywhere, from the surface of HP, from the surface of HP, I will plot a point at a distance of 20 mm. Somewhere at here, there is a point. What is the name of point? A. Okay, and it is how much it is at a distance of, it is actually at a distance of 30 mm in front of VP. So this particular distance, if you'll measure this particular distance, if you'll measure this particular vertical distance from HP, okay, so this particular distance is, friends, it is 20 mm. So what I have done, I have just measured a vertical distance and plotted a distance of 20 mm, and I have plotted a point A. And how much it is, how far it is from VP? It is actually at a distance of 30 mm, friends, from the surface of VP. So this particular distance is, this particular distance is 30. Okay, so right now we have the position of point. It is at a distance of 30 mm in front of VP. The condition is in front of VP. That is why the point is in front of VP at a distance of 30 mm, and it is above HP at a distance of 20 mm. So this is the point A. Actually, this is the practical condition, three-dimensional condition. When you will take a look of this point from this side, you can see a point. If you'll you will hold the torch, and if you'll put on the torch, the shadow of this particular point, it will fall on this vertical plane. So how it will exactly look, it will look like this. There again, obviously, the shadow will be again a point. So this is this point. What is this? This is the front view. So what I will call it as, I will call it as AF. Just this is the front view. So suffix F stands for the front view. Okay, and when you will look or take a look of this particular point from the top, or when you will put on the torch from the top side, its shadow, it will fall, or it will made incident on this particular horizontal plane, and this point is called as, I will call it as AT. Okay, here you can see that. And if you draw the projection line, okay, if you'll draw the projection line, here you can see that this particular distance, how much it is? It is 30 mm, friends. From the XX dash on HP, there is a point. It is at a distance of 30 mm, and from the XX dash, above XX dash, there is a point which is at a distance of 20 mm. This vertical distance is 20 mm. So this is actually the three-dimensional answer. But what is expected during the exams? We are supposed to draw the two-dimensional answer. So what will be the answer? The answer will be, what you have to do, you have to draw x dash line like this. This is VP, this is HP. So what is the first step? As it is mentioned in the problem, point A is 20 mm above HP. So what you are supposed to do, you have to measure a vertical distance. So here what I will do, here you can see that I have the roller at a height of 20 mm from the XX dash. I will plot a point. I will just measure a distance of 20 mm. So somewhere at here there will be a point. Okay, why it is above HP? Because actually it is mentioned that the point is 20 mm above HP. That it means that it is 20 mm above XX dash. So from the line XX dash, I have plotted one point. Name of point is, actually it is AF, because it is representing the front view of that point. So if when you will plot this point, how much it is, at what distance it is located from XX dash, it is actually at a distance of, how much it is? 20 mm. So what is expected? You are supposed to show the dimensions. Okay, so this particular height is, you are supposed to represent this particular height. So just you have to see how I'm using the arrows, or how I am providing the dimensions. This particular distance is 20 mm, friend. Okay, so this is the front view of this point. And what will be the top view? Exactly below of point AF, you have to draw a faint projection line like this.
And on this projection line, as you can see that when you will watch, or when you will see this particular point from the top, you can be able to see this distance, or the position of the point A from, or distance of the point A from the VP. Okay, so at a distance of 30 mm below xx dash, what I will do, I will plot one more point, which is the, actually this is the top view of this particular point A. So it is A T, or you can show by using a capital T. Okay, so this is the top view, this one is the front view, friends. And you have to again show this particular distance also. This particular distance is, friends, it is 30 mm, because it is already mentioned that the point A is 30 mm in front of VP. Okay, so this is the way of representing the dimension. Okay, let me tell you how the arrow should be there, how you are supposed to show the arrow. For the dimension, you have to use the thin line. Thin means a faint line. And for the actual object, actually here the point is the actual object, you have to use the thick line or the dark line. Okay, so here you have to check here how the arrows are provided. Okay, this is the way of providing arrow. You have, what you have to do, uh, I will just enlarge this, I will draw the larger view of arrow. What you have to do, you have to draw arrow like this. The length of this particular portion, should be 3 times the base of triangle. Here you can see that there is a triangle. If the base of triangle is x, okay, if the base of triangle is x, then the length of triangle will be 3x, friends. Okay, so it is not required every time. You are not supposed to measure the base, and if you'll keep this 2 mm, you have to keep this 6 mm, not like that. But the arrow should be completely filled. This is the first condition. It should not be blank. Okay, what is second condition? The base, the height of arrow or the length of arrow should be 3 times the base, the dimension. So it should be again approximate. Not every time you are supposed to measure by using a scale. If suppose this is 2 mm, if you are keeping this particular dimension is 2 mm, then it is not required every time. You are not supposed to measure this height as a 6 mm. Okay, again by judgment you have to draw. Okay, so this is the right method. Okay, one more thing, some students used to show the dimension like by using an open arrow like this. This is incorrect method. One more, some students used to show by using an equilateral triangle like this. This is again incorrect method. You are supposed to fill the arrow, and the length of the arrow should be 3 times the base of this particular triangle. Okay, or the height of this particular arrow triangle should be 3 times the base, whatever the dimension. Again, it should be approximately. Not every time you are supposed to use the scale. Okay, so this is how the dimensions are provided. So this is the first condition, case 1. Okay, we'll see the case 2. What is the case 2? The point is on HP and in front of VP. Okay, so for case 2, I will draw somewhere at here. This was the case 1. So for case 2, the problem is point B is on HP and it is 25 mm in front of VP. Are you getting it? So here the point is actually on HP. So for this case, the point is in space because it is on. It is something mm above HP and something mm in front of VP. Now I will draw the condition. How the point will be exactly in the first quadrant. How the point will be located in the first quadrant. Again, this is our vertical plane, friends. Okay, this is our horizontal plane. Okay, HP, VP. Okay, this one is X dash. So here the point is on HP. It can be anywhere on HP.
Okay, are you getting it? It can be here, here, you can plot anywhere on HP. But the condition is, if you plot somewhere at here, it will be closer to VP. If you plot somewhere at here, it will be far away from VP. But the condition is the point is 25 mm in front of VP. And the point B is on HP. It means that it is actually, the point is kept on HP. It is plotted on HP, you can call it as. So what you have to do, you have to measure a distance of 30 mm. From HP means you can measure a distance of, actually because the point is on HP, you can measure a distance of, 25 mm from XX dash. So you can plot the point anywhere. So what I will do, I will just measure a distance of 25 mm from here. So here the point is actually located. So this is the point B. Okay. So here the point is actually located on HP. It is kept on HP. So let us try to draw its front view. Once again, there is an observer standing over here. This is the observer, and he is watching in this direction. He is looking to the point in this direction. Then the projection of this particular point will be, or if he will put on the torch, the shadow of this particular point, it will fall on the XX dash line. Okay, just check at here. The projection line will be, it will be exactly on XX dash. So somewhere at here, this will be the, this is the front view, BF. So this is the front view of this point. Okay. And so here you can see that as in this particular figure, the front view is exactly 20 mm above HP. It is not on XX dash line. But in this particular condition, as the point is kept on HP, the front view will be on XX dash. So this is the way how we have produced the front view. Now, while drawing the top view, what we have to do to create the top view, the observer have to take a look of this point from the top. He have to watch this point from the top. So obviously it is actually, it is kept on HP. So there will not be a separate top view for this particular condition. This particular point itself, it is representing the top view. So BT is actually the top view of this particular. If you take a look of this point which is kept on HP, there will not be a separate view like this as it is in space. When you will take a look of this particular point from top view, when you will put on the torch, the shadow of this particular point, it will fall on this HP horizontal plane. As it is kept on, in this case it is kept on HP itself. Okay, so there will not be a separate view. Then what will be the answer for this condition? Again, what you have to do, you have to draw XX dash line. Above XX dash VP is there, below XX dash HP is there. Why it is like this? As I have told you that every time what we do, we used to rotate the horizontal plane. What we have to do, we have to here I will mention, every time we have to rotate the horizontal plane in clockwise direction to create the, to convert the three-dimensional view into two-dimensional view. So in this case, what we have did, we have rotated this horizontal plane and it will be like this. It will be like an open book, 180-degree open book. Okay, so in this condition also, when you will rotate this particular horizontal plane in a clockwise direction by 90 degree, I forgot to mention how much the rotation, how much, what will be the magnitude of rotation. It should be 90 degree. Okay, are you getting it? So every time you have to rotate HP only. We are not supposed to touch the VP should be always vertical. Every time we have to rotate the horizontal plane in a clockwise direction by 90 degree. Are you getting it? So what we have did in this first case, we have rotated the HP by 90 degree. So that's why the front view was the above XX dash and top view was the below XX dash. Similarly, what will happen in this case, you have to every time you are not supposed to draw this for the imagination. So here, as they have said that the point B is on HP, when the point will be in HP, its front view will be always on XX dash. Are you getting it? So point is on HP, the front view will be on XX dash. So what I will do, I will plot the front view anywhere on XX dash as I have drawn on the line XX dash. This is VP, this is HP. So here what I will do, I will plot a point B
This is the front view because when you'll put the keep the point on HP, its front view will come on XX dash. So this is BF as it is representing the front view. So as they have mentioned that the point B is in HP and it is 25 mm in front of VP. When you have to see any object kept on HP, how much it is in front of VP, when you are going to see how much it is in front of VP, in that case you have to take a look of that particular object from the top. म्हणजे मला काय म्हणायचं बघा, एखादा पॉइंट असेल, एखादा ऑब्जेक्ट असेल, HP ठेवला तर तो VP पासून किती डिस्टन्सवर आहे हे बघायचं असेल, देन इन दॅट केस तुम्हाला वरती जाऊन त्याचा टॉप व्ह्यू चेक करणं गरजेचं असतं. फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट VP पासून किती डिस्टन्सवर ठेवले हे बघू शकत नाही. एक्झॅक्टली इफ यू वॉन्ट टू सी, देन इन दॅट केस एक तर तुम्हाला साइड व्ह्यू काढायचा असतो. साइड व्ह्यू मी तुम्हाला अजून शिकवलेला नाहीये फ्रेंड्स, लक्ष येते का बघा. एक तर तुम्हाला साइड व्ह्यू काढावा लागतो, म्हणजे किती पुढे ठेवलंय हे तुम्हाला साइड मध्ये कळतं किंवा टॉप मध्ये कळतं. साइड व्ह्यू मी तुम्हाला नंतर सांगेन किंवा आताही सांगू शकतो, बट ते थोडंसं कन्फ्युजिंग होईल. ह्या पर्टिक्युलर चॅप्टरसाठी किंवा पॉइंटसाठी साइड व्ह्यू लागणार नाही आपल्याला, पुढे सॉलिड मध्ये लागणार आहे तेव्हा मी शिकवेन तुम्हाला व्हॉट इज हाऊ द साइड व्ह्यू इज एक्झॅक्टली ड्रॉन. ओके, सो दिस इज ऍक्च्युअली फ्रंट व्ह्यू. मग आता टॉप व्ह्यू मध्ये यू कॅन सी दॅट द पॉइंट इज एक्झॅक्टली 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP. पुढे आहे VPच्या 25 mm VPच्या पुढे असेल म्हणजे रोटेट केल्यानंतर कुठे येईल, तो खाली येईल XX डॅशच्या. So what you have to do, you have to measure a distance of 25 mm. You have to draw a projection line, a faint projection line, and you have to plot a point at a distance of 25 mm, somewhere at here. So somewhere at here, there will be a one point which will represent the top view BT. So this is your answer. Okay. So during the exam, this is what is you are supposed to draw. This is for this three-dimensional diagram is for the sake of understanding only. Okay. So here again you have to show the dimension. Dimensions are very important. So what you have to do, you have to use the faint projection line. So on this faint projection line, you can show the dimension like this. Again, you have to use the arrow. Remember that the length of arrow should be 3 times the length of this particular triangle should be 3 times the base. Okay, so this particular distance is 25, so you are supposed to show the dimension at here 25 mm. Okay, so whatever I have explained for the first quadrant, this is the first case, this is the second case. Now we are going to see the third case. Okay, so what I will do, I will draw the third case on the separate sheet, and we are going to compare all the three cases afterwards. Okay, so here as we have completed case 1, case 2, now the third case. What is the third case? Just a minute, hold on. Case 3. Okay, according to case 3, the point should be on VP and above HP. So now the question is, point C is on VP and it is 35 mm above HP. So this is the condition. Okay, so here already we have completed first case. In the first case, the point was in space, it was above HP and in front of VP. In the second case, the point was in HP and it is 25 mm in front of VP. Let me tell you one thing, the dimensions can be different, the numbers can be different, values can be different during the exam. It can be 35, it can be 40, it can be 60. According to that, the answer will be different. Okay, the distance, again, this is not the drawing, it is the engineering drawing. Okay, so simply it is not a sketch. So every time you are supposed to use the scale, you have to plot the point by using whatever distance given in the problem. Okay, so it should not be that it is not exactly 20, but it is approximately 20, and you are showing that here it is 20 mm. It is not exactly 30, but it is approximately 30, and you are showing here by not using you will plot the point without using the scale, and you are just showing this is 30 mm, then it will be wrong, because while checking the question paper or answer sheet, the examiner can know the difference between the 20 mm and 30 mm. He can easily judge that your answer is incorrect. Okay, so every time you are supposed to use the scale according to dimension, whatever the distance you given in the problem,
you are supposed to draw the answer. Okay. Now the third condition is, what is the third condition? The point C is on VP and it is 35 mm above HP. Okay. Now let us complete the quadrant. This is our first quadrant. Okay. This is VP. This is our horizontal plane, which is called as HP. And intersection of these two planes is called as, sometimes it is called as XY, or you can call it as XX dash, whatever you want. Okay. So here the condition is point C is on VP. Again, similarly, like when the point was on HP, it can be anywhere on the HP. So I can say that it can be anywhere on the VP. If I will plot the point somewhere at here, I can plot the point at here, anywhere on the VP. If I will plot the point at somewhere at here, it will be closer to HP or closer to XX dash. If I will plot the point somewhere at here, it will be far away from HP or far away from XX dash. Okay, actually this is a simple condition. Here the point is on VP, so obviously it will be somewhere on VP, and it is 35 mm above HP. So how to plot a point which is 35 mm above HP? Above HP means above XX dash. Are you getting it? Above HP means above XX dash. So what you have to do, you have to measure a distance. Anywhere on HP, you have to plot a point on VP. Anywhere on VP, you can measure a distance from this point also. You can plot a point exactly above 35 mm from XX dash. You can plot here, you can plot here. If you plot a point anywhere on this particular locus, it will be exactly above 35 mm above HP. So what you have to do, from any X. Okay. Okay. So we'll resume. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? Hello. 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 Whether my voice is audible or not? Okay. 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 Because of I think weak internet connectivity, the lecture was disconnected. Now it is started. Okay. Now the condition is point C is on VP and it is 35 mm above HP. So what I will do, from XX dash line, I will plot a point anywhere on VP. Okay. So what I will do, I will plot a point at a distance of 35 mm above HP. So I will measure a point vertical. I will draw a vertical line simply of length 35 mm, or you can directly plot a point at a distance of 35 mm from VP. So this is the point. This point is C. Okay. So here you can see that this particular dimension, you can see that this particular dimension is actually, here we are not supposed to show the dimension. This is for the understanding only. This is 35 mm. So what will be the front view? As an observer, if you'll stand over here, okay, and if you take a look along this side, then you can see the point which is exactly 35 mm above XX dash in this direction. Okay. And when you will take a look of this particular point from the top, its top view will be somewhere at here. If you put on the torch, its shadow will fall on XX dash. So this is front view. So I will call it as CF because it is kept on VP like this, as we have said. The point is in HP in this condition. So it is the top view itself. As the point is in VP, so this particular position, the point C itself will represent the front view. Okay. Now when you will take a look of this particular point from the top, this when you will plot or draw a projection line, vertical projection line from the this particular point CF, its top view will be on XX dash. So this is CT. Okay. Now rotate the horizontal plane. When you will rotate the horizontal plane, you can see that the front view will be above XX dash and top view will be on XX dash. Okay, are you getting it? So can you compare the three conditions? First of all, I will complete the answer. So here, this is our XX dash line. Above XX dash, VP is there. Below XX dash, HP is there. As we used to rotate the horizontal plane in a clockwise direction by 90 degree. As I have already mentioned at somewhere at here, you can see that.
Every time we have to rotate the horizontal plane in a clockwise direction through 90 degree. Okay, so what I have done, I have rotated this horizontal plane. When you will rotate the horizontal plane, the what will be there, the front view will be above x dash. It actually, they have mentioned that in the problem the point C is on VP and it is 35 mm above HP. So what you have to do, you have to measure a distance. When the point will be above HP, you have to measure a vertical distance from xx dash in vertical direction. When it will be in front of VP, you have to plot the point below xx dash. So above xx dash, what I will do, I will plot a point. This is the point, which is the point C. Actually, it is representing the front view because it is the front view. And let us project this particular point in the top view. As here you can see that when the point will be kept on VP, its top view will be on xx dash. So this particular, at the intersection of this xx dash and vertical projection line, this is the top view, CT. Okay, and here again you have to you are supposed to show the dimensions. Again, it is important. If you forgot, your marks will be deducted. Okay, so what it represents, it represents the exact position of point C above HP. So actually they have mentioned that the point is 35 mm above HP. So this particular distance represents the point is above HP. In this problem, this particular distance represents what this distance represent, the point is below, sorry, in front of VP. So this particular distance represent in front of VP. Again, here what we have to do, we have to compare. In case one, the point which is above HP, here you can see that I have plotted the point. When the point will be above HP, the projection will be the location of point will be above xx dash. म्हणजे बघा, जेव्हा पॉईंट एचपीच्या वर असतो तेव्हा त्याची पोझिशन एक्स एक्स डॅशच्या वर येते. जेव्हा पॉईंट व्हीपीच्या पुढे असतो तेव्हा त्याची पोझिशन एक्स एक्स डॅशच्या खाली येते. बघा, एचपीच्या वरचा पॉईंट व्हीपीत दिसतो, इथं व्हीपी दिसते, आणि व्हीपीच्या पुढचा पॉईंट एचपीत दिसतो. लक्षात येते का? बघा, सेकंड केस बघा, पॉईंट एचपीतच आहे, व्हीपी पासून किती डिस्टन्स वर आहे, हाऊ मच इट इज लोकेटेड ॲट डिस्टन्स ऑफ 25 mm. बघा, मग व्हीपीच्या पुढे असलेला पॉईंट एचपीत दिसायला लागलाय कारण तो एचपीतच ठेवलाय. मग याचा टॉप व्ह्यू खाली आलाय, हा टॉप व्ह्यू, आणि फ्रंट व्ह्यू कुठे होतो, एखादा पॉईंट असेल तो त्याच प्लेन मध्ये ठेवला असेल तर त्याचा व्ह्यू एक्स एक्स डॅश वरती होतो. म्हणजे बघा, जर एचपी मध्ये पॉईंट ठेवला तर फ्रंट व्ह्यू एक्स एक्स डॅश वर येणार, जर व्हीपी मध्ये पॉईंट ठेवला तर टॉप व्ह्यू एक्स एक्स डॅश मध्ये येणार. या दोन्ही प्रॉब्लेम मध्ये, या दोन्ही सोल्युशन मध्ये काय डिफरन्स आहे, याचा फ्रंट व्ह्यू एक्स एक्स डॅश मध्ये कारण पॉईंट एचपी मध्ये, याचा टॉप व्ह्यू एक्स एक्स डॅश मध्ये, तिसऱ्या केसमध्ये टॉप व्ह्यू एक्स एक्स डॅश मध्ये कारण पॉईंट कुठं आहे, व्हीपी मध्ये. सगळ्यांना हे समजलं का? हॅलो, या तीन कंडिशन तुमच्या नोटबुक मध्ये, ड्रॉइंग बुक मध्ये पाहिजे. फर्स्ट क्वाड्रंट समजला सगळ्यांना? हॅलो, ओके. आता आपण सेकंड क्वाड्रंट बघूया. सेकंड बघा, आता फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये मला एक आन्सर द्या. मी एक क्वेश्चन विचारतो. आपण एचपी ला रोटेट करतो का व्हीपी ला? कुठल्या डायरेक्शन मध्ये? क्लॉकवाईज. किती अँगल ना? 90. ओके, मग आता लक्षात ठेवा, हे हे जे होतं, हे हे आणि हे तीन डायग्राम हे तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. तुमचं सोल्युशन हे आहे. दिस इज युअर आन्सर, दिस इज युअर आन्सर, दिस इज युअर आन्सर. मग लक्षात पाहिजे, वेन बघा, वेन द पॉइंट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रंट अँड इट इज अबो एचपी इन फ्रंट ऑफ व्हीपी, असं असेल तर तो पॉईंट एक्स एक्स डॅशच्या वर पण येणार आणि एक्स एक्स डॅशच्या खाली पण, म्हणजे त्याचा फ्रंट व्ह्यू एक्स एक्स डॅशच्या वर येणार, टॉप व्ह्यू एक्स एक्स डॅशच्या खाली येणार. जर पॉईंट एचपीतच ठेवला तर फ्रंट व्ह्यू कुठे येतो, एक्स एक्स डॅश वर, आणि टॉप व्ह्यू कुठे येतो, एक्स एक्स डॅशच्या खाली, वर काही येत नाही. जर पॉईंट व्हीपीत ठेवला, एखादा ऑब्जेक्ट असेल, नुसतं पॉईंट का शिकवलंय, पुढे जाऊन मी लाईन सॉलिड शिकवणार आहे, तेव्हा तो व्हीपीत ठेवला असं इमॅजिन करता यायला पाहिजे. लक्षात येते का? बघा, जर पॉईंट मी व्हीपीत ठेवला तर टॉप व्ह्यू काय येतो, ऑन एक्स एक्स डॅश, आणि फ्रंट व्ह्यू कुठे येतो, अबो एक्स एक्स डॅश, खाली काही येत नाही. तीन कंडिशन समजल्या का? चला आता पुढे जाऊ. पुढची कंडिशन आहे फ्रेंड्स, ती आहे सेकंड क्वाड्रंटची. बघू आपण आता.
Okay, some students are actually not able to join. So what I will do, I will disconnect the lecture and reconnect again. Chala, पुढे जाऊ. Let us start. So now we are going to discuss about the second quadrant. First quadrant आपण फिनिश केलाय. फर्स्ट क्वाड्रंटच्या तिन्ही केसेस झाल्या. आता सेकंड क्वाड्रंटचे बघू. सेकंड क्वाड्रंटच्या तीन केसेस बघू. In the second quadrant, the first case is case 1. Point is above HP and behind VP. This is the first case. Okay. Second case is point is on HP and behind VP. Third case is point is actually okay. First of all, we will see these two cases on HP and behind VP. Basically, पहिली केस इम्पॉर्टंट आहे. दुसऱ्या दोन थोड्याशा प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाहीत. तुम्हाला सांगतो मी. पहिली केस बघू आपण सगळ्यात पहिला. So according to case 1, problem is point A is 25 mm above HP and 35 mm in sorry, not in front of, behind VP. बघा क्वेश्चन काय बघा. पॉइंट ए इज, आपण एक एक केसेस बघू. यातली पहिली केस इम्पॉर्टंट आहे. हे बघा, तुम्हाला सगळा जो पूर्ण एंटायर सिलेबस आहे, युअर एंटायर सिलेबस विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. फॉर पॉइंट ओनली, फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ओनली आपण सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ मध्ये जाणार आहे. बाकी कुठं जाणार नाही. सॉलिड मध्ये, प्लेन मध्ये, लाईन मध्ये. त्यात सुद्धा फर्स्ट केस बघणार आहे. बाकीचे केसेस गरजेचं नाही, तरी पण मी सांगतो तुम्हाला. पॉइंट ए इज 25 mm above HP and 35 mm behind. काय होतं? हॅलो, आता ऐकू येतंय? हॅलो. Okay. Okay, the point A is 25 mm above HP and 35 mm behind VP. Now the second, we are actually याच्यावरून समजायला पाहिजे, इमॅजिन व्हायला पाहिजे. एखादा पॉइंट आहे तो एचपीच्या वर आहे, बट व्हीपीच्या मागे आहे. च्या मागे म्हणजे तुम्ही इकडे आहे आणि याच्या मागे येणार, म्हणजे तो सेकंड क्वाड्रंट मध्ये यायला लागला पाहिजे. हे समजायला पाहिजे, कारण आन्सर शीट क्वेश्चन पेपर मध्ये मेन्शन करत नाहीत की पॉइंट कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये. कंडिशन, अकॉर्डिंग टू द कंडिशन यू आर सपोज टू इमॅजिन when the point will be above HP in front of VP, obviously it will be in first quadrant, na? When the point will be on HP and in front of VP, again it will be in first quadrant. When the point will be on VP and in front of above HP, again it will be in first quadrant. When the point will be behind VP and above HP, it will be in second quadrant. So you should imagine that how the front view or top view will be there. Okay, or how to draw the front view and top view in that case. Now according to the problem, point is 25 mm above HP and 35 mm behind VP. आपला क्वाड्रंट कसा आहे बघा. सेकंड क्वाड्रंट मला इथे ड्रॉ करावं लागेल. आय नीड टू ड्रॉ द सेकंड क्वाड्रंट. सो मी थोडंसं सेकंड क्वाड्रंट असा ड्रॉ करतो फ्रेंड्स, तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी. दिस इज आवर VP. Okay, and this is our HP
and the intersection of these two planes is x dash. Again same. Are you reading it? So here what is mentioned, the point A is 25 mm above HP, but actually what happens in this case, the observer is again in first quadrant. इथंच आहे ऑब्झर्वर. कुठं बघा, इमॅजिन करा ऑब्झर्वर जर इथं असेल तर तो कुठं आहे, व्हीपीच्या मागे. ऍक्च्युली द ऑब्झर्वर इज बिहाइंड व्हीपी. ऑब्झर्वर इथं आहे इथं. आणि असं अज्युम करायचं की प्लेन व्हीपी कोण आहे, इट इज ट्रान्सपरंट. ओके, लक्ष द्या. व्हीपी ट्रान्सपरंट आहे असं अज्युम करायचं. ऑब्झर्वर व्हीपीच्या मागे. वाय इट इज बिहाइंड व्हीपी? आर यू गेटिंग इट? बघा इथं डायग्राम मध्ये हे फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. ऑब्झर्वर जर इकडे असेल आणि ऑब्जेक्ट व्हीपीच्या मागे असेल तर पोझिशन चेंज होते. आधी सगळीकडे कसं होतं बघा, दाखवतो मी तुम्हाला आधीच्या केसेस. बघा इथं ऑब्झर्वर कुठं होता, ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन, ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन. इथं बघा ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन, ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन. बट या केसमध्ये कसं होतंय, पर्टिक्युलरली इथं ऑब्झर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इकडे कुठं आहे ना, बघा समजतंय का? बघा हियर द पॉइंट ए इज 25 mm अबोव HP अँड 35 mm बिहाइंड व्हीपी. व्हीपीच्या मागे, कारण तुम्ही इकडे आहे ना, तुमच्या पुढे प्लेन आहे, मग प्लेन ट्रान्सपरंट आहे असं अज्युम केलं जातं. इन दिस केस इट इज कन्सिडर्ड दॅट, इट इज अज्युम दॅट द प्लेन इज ट्रान्सपरंट, म्हणजे पारदर्शक. आता पॉइंट कुठं आहे, वेअर इट इज एक्झॅक्टली, इट इज 25 mm अबोव HP. मग अबोव HP म्हणजे HPच्या वर, आणि 35 mm व्हीपी पासून पुढं. मग मी काय करतोय बघा, व्हीपी पासून पुढं 35 वरती एक पॉइंट घेतो, व्हीपी पासून पुढं 35 mm असं डिस्टन्स काहीतरी असेल. एक लाईन ड्रॉ करतो अशी. इथनं 35 वर एक पॉइंट घेतो आणि HPच्या वर किती सांगितलंय, 25. हे 25 आहे. मग असं जर तुम्ही लाईन ड्रॉ केली, इफ यू ड्रॉ द लाईन लाईक दिस, मग इथं कुठंतरी इंटरसेक्शन पॉइंटला इथं इथं लक्षात येते का बघा, दिस इज द पॉइंट ए. दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स इज 35 mm मागे, व्हीपी पासून मागे 35 mm, आणि हे HP पासून किती, 25 mm वर आहे. म्हणजे हे डिस्टन्स जर बघायला गेलं तर 25 आहे. असं जर आपण इथं स्क्वेअर कंप्लीट केला, इफ विल कंप्लीट द स्क्वेअर लाईक दिस, इट इज नॉट स्क्वेअर, इट इज द रेक्टँगल ऑफ साइज बेस 35, हाईट 25. आर यू गेटिंग इट? सो इथून मागे किती आहे, बिहाइंड म्हणले, च्या मागे. तुम्ही इथं आहे ना, तुमच्या पुढे प्लेन आणि प्लेनच्या मागे पॉइंट आहे, कारण याच्या मागे पॉइंट आहे, याच्या वर पॉइंट आहे. सो फर्स्ट केस बघा. आता याचा फ्रंट व्ह्यू कसा असेल, इकडूनच बघणार आहे तुम्ही परत. Again, as an observer, what you are going to do, you are going to take a look of point, because what we have considered that the plane is transparent. मग याचा प्रोजेक्शन कुठे येईल, इट विल बी समवेअर ॲट हियर. सो व्हॉट इज दिस, दिस इज फ्रंट व्ह्यू AF. टॉप व्ह्यूला मात्र परत तुम्हाला इकडेच यावं लागतं. अगेन यू हॅव टू कम ओव्हर हियर अँड यू हॅव टू टेक अ लुक ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप. वरनं बघितल्यानंतर टॉप व्ह्यू कुठे येईल, इट विल बी समवेअर ॲट हियर. सो व्हॉट इज दिस, दिस इज AT, दिस इज AF, दिस इज AT. फरक काय, अगेन बघा, मला परत सांगा तुम्ही सगळे, आपण कुठल्या प्लेनला रोटेट करतोय, हॉरिझॉन्टल प्लेनला. कसं रोटेट करतोय, क्लॉकवाईज 90 डिग्री. आता जर हॉरिझॉन्टल प्लेनला क्लॉकवाईज, म्हणजे हे क्लॉकवाईजच होतंय का, घड्याळाचा काटा असाच फिरतो का, बघा. मग असं फिरवलं तर दोन्ही काय होईल, इट विल बी लाईक अ क्लोज बुक. क्लोज बुक म्हणजे झाकलेलं पुस्तक. लक्षात येते का? मग कसं येणार बघा, दोन्ही व्ह्यू वरच येतील का एक्स देशच्या, मग समजते का बघा. दोन्ही व्ह्यू कुठे येतील, हा टॉप व्ह्यू, हा फ्रंट व्ह्यू, दोन्ही व्ह्यू कुठे येतील, एक्स देशच्या वर येतील का? काय विचारलोय, हा हे इमॅजिन होणं गरजेचं आहे. जेव्हा एखादा पॉईंट सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असतो तेव्हा बघा. मग आता आन्सर कसं येतंय बघा, लक्ष द्या. हे डिस्टन्स किती आहे, हाऊ मच इट इज, बोलत राहा. किती आहे, 25. बरोबर आहे का, चुकलं,
बिहाइंड आहे ना, हे बिहाइंड आहे, हे डिस्टन्स बिहाइंड आहे, हे 35 आहे. आणि असं किती आहे, अबोव म्हणजे हे अबोव आणि हे बिहाइंड, समजते का? दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स इट रिप्रेझेंट, दिस इज द बिहाइंड अँड दिस वन इज, दिस पर्टिक्युलर इज अबोव. अबोव किती आहे, किती आहे, 25 आहे. आणि बिहाइंड किती आहे, 35 आहे. मग बिहाइंड कुठनं दिसणार, टॉप व्ह्यू मध्ये, आणि अबोव कुठनं दिसणार, फ्रंट व्ह्यू मध्ये. लक्ष द्या, मग आन्सर काय येईल, व्हॉट विल बी द आन्सर बघा. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हॉट वी डू, वी ड्रॉ एक्स एक्स डॅश लाईन. ओके, एक्स एक्स डॅशच्या वर ट्रॅडिशनली फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये कोण येतो, व्हीपीच येतो का, बरोबर आहे का नाही, पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये. हा, पण आता इथं काय होईल, दोन्ही पण वर येतील का, कारण तुम्ही एचपी ला 90 अंशाने फिरवला तर एचपी व्हीपी वर ओव्हरलॅप होईल, म्हणजे ते असं होणार बघा, क्लोज लाईक दिस. आणि इथं जर फ्रंट व्ह्यू असेल आणि इथं टॉप व्ह्यू असेल तर दोन्ही एकाच प्लेनवर येतील, बिकॉज व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग दिस पर्टिक्युलर व्हर्टिकल प्लेन इज ट्रान्सपरंट वन. सो व्हीपी इथं आहे, मग एचपी कुठे येईल, इथंच येणार, व्हीपी स्लॅश एचपी दोन्ही पण आहेत का, वाय, कारण एचपी ला 90 डिग्रीनं रोटेट केलंय रूल प्रमाणे आणि क्लॉकवाईजच रोटेट केले. मग आपला पहिला व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू कुठून येणार आहे, इकडून येणार आहे. फ्रंट व्ह्यू मध्ये लाईन, द पॉइंट इज 25 mm अबो एचपी. साधं सोपं आहे, काय करा, ह्या कंडिशन प्रमाणे एचपीच्या वर 25 mm वर एक पॉइंट घ्या, लक्ष द्या, इथं येईल तो. हे डिस्टन्स किती आहे, दिस इज 25 mm. सो दिस इज, च्या वर असेल तर त्याला तुम्ही फ्रंट म्हणताय, फ्रंट ए एफ. हे 25 mm दाखवायचं आहे तुम्हाला. व्हॉट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू शो द डायमेन्शन. सो दिस इज 25. 25 ला 25 ड्रॉ करायचा आहे, काही म्हणाले ते ड्रॉ करायचं नाही, आपण चित्रकला शिकत नाहीये. ओके, अबो एचपी. आता बिहाइंड आहे ना, बिहाइंड बघा, हे डिस्टन्स बिहाइंड आहे. हाऊ मच इट इज बिहाइंड व्हीपी, इट इज 35 mm बिहाइंड व्हीपी. जरी 35 mm बिहाइंड असेल तर रोटेट केल्यानंतर हे 25 आणि हे 35 आहे, रोटेट केल्यानंतर हा ह्याच्या वर जाऊन बसेल का, इथं दिसेल का, येस, म्हणजे याच्याच वर, एक्झॅक्टली अबो एफ. काय करायचं तुम्हाला, 5 mm वर जायचंय, इथनं 25, इथून 5 mm वर. 5 mm म्हणजे हे डिस्टन्स, हा कोण असेल, ए टी. बोला, काय काय, बरोबर की, ओळखला की, म्हणजे माझं चुकलं ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 10 mm च पाहिजे. मी घेताना दाखवले 5 mm, चला म्हणजे तुम्हाला समजा लागले. मी दाखवताना इथं 5 mm जरी घेतलं असलं, तुम्ही तसं करायचं नाहीये. सो दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स इज 35. थोडा डिफरन्स पडणार आहे, 10 mm च असायला पाहिजे. दिस इज युअर आन्सर. समजलं का, फरक किती पडला बघा. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असले तर दोन्ही व्ह्यू कुठे येतात, मग कसाही प्रॉब्लेम असेल दोन्ही व्ह्यू कुठे येतील, वरच येणार ना, समजते का नाही. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर दोन्ही व्ह्यू वरच येतील. आता एक एक बघू, बाकीच्या केसेस आपण हवं तर नंतर बघूया. सेकंड क्वाड्रंटची एक केस समजली, हॅलो, हो, आपल्याकडे अजून एक 5 मिनिटं आहेत, ठीक आहे. आणखीन एक केस बघूया, ऍटलीस्ट सेकंड केस, पॉइंट इज ऑन एचपी अँड बिहाइंड व्हीपी. सेकंड केस, पॉइंट कुठला घेऊ आपण, बी. बी इज एचपी and 30 mm behind VP. Okay, so in this again what I will do, I will draw the vertical plane. So this is our vertical plane, this one is our horizontal plane, and at the intersection of these two planes x dash line is there, this is VP, this is HP. Now the condition is point B is on HP.
So I can plot point B anywhere on HP. I can plot here, anywhere on HP. I can plot the point closer to XX dash. It means that again it is closer to VP. But there is a condition. What is the condition? It is 30 mm behind VP. As an observer, you are standing behind the vertical plane. Again, we are considering this plane is as a ट्रान्सपरंट म्हणजे पारदर्शक असं कन्सिडर करून तुम्ही इकडून बघायला लागलाय म्हणजे ऑब्झर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट बघा सेकंड क्वार्टर मध्ये कंडिशन बदलते ऑब्झर्वर प्लेन आणि ऑब्जेक्ट चला आता इन दिस केस द पॉइंट बी इज ऑन HP and 30 mm behind VP. So what I will do, I will plot a point at a distance of 30 mm. Somewhere at here it will be. So this particular distance, actually the name of this point is B. Okay. So जेव्हा तुम्ही इकडून बघताय त्याचा फ्रंट व्ह्यू कुठे येईल बघा. its front view will be exactly over x dash. म्हणजे याचं जर प्रोजेक्शन घेतलं आपण तर ते इथं फ्रंट व्ह्यू येईल. म्हणजे याला आपण काय म्हणतो BF. आणि टॉप व्ह्यू कुठे येईल. टॉप व्ह्यू परत अगेन यू हॅव टू टेक अ लुक ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप. समजते का बघा. आणि हा असेल तुमचा टॉप व्ह्यू म्हणजे बी हा तुमचा टॉप व्ह्यूच आहे BT. बट ज्याला जेव्हा याला 90 डिग्रीने रोटेट कराल तेव्हा हा कुठे येईल इकडे वर येईल. म्हणजे याचा आन्सर काय असेल बघा. बघा लक्ष द्या. आन्सर विल बी अगेन x dash line is there. HP sorry VP/HP because as we are rotating HP through 90 degree both planes will be above x dash. Okay, मग पहिला पॉइंट BF कुठं असेल. BF will be on x dash here. कुठं पण घेऊ शकता तुम्ही x dash वर एक पॉइंट घ्या. So what it is representing? It is representing the front view of this point. कारण तो HP वर ठेवला आणि इकडून बघायला आलाय तुम्ही आणि तुम्हाला HP ला VP ला आपण ट्रान्सपरंट कन्सिडर केलं म्हणजे याची इमेज तुम्हाला इथे दिसणार आहे. सो दिस इज फ्रंट व्ह्यू. आणि याला जेव्हा 90 डिग्रीने रोटेट कराल तेव्हा हे डिस्टन्स किती आहे. हाऊ मच इट इज 30. बट एक्झॅक्टली 90 ने रोटेट केलं ते 30 वर जाणार आहे म्हणजे याच्या एक्झॅक्टली 30 mm अबो. इथं कुठं तर कुठला पॉइंट असेल. व्हॉट इज दिस BT. आर यू गेटिंग इट. अँड दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स इज बघा लक्ष येते का बघा. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. म्हणजे हे मी इथपर्यंत जाणार नाही. ऍक्च्युली मला काय सांगायचं आहे बघा. व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू in this syllabus, entire syllabus, all problems will be considered in the first quadrant. For the projection of point only, I am going to take the example of a point which is behind VP, above HP, which will be behind below HP, behind VP. So third quadrant असेल. It will be in front of VP and below HP. Again, it will be fourth quadrant. म्हणजे चारही quadrant मध्ये व्ह्यू कसे येतात. त्यामुळे या बाकीच्या ज्या केसेस आहेत ह्या केसेस मी घेणार नाही. फक्त उरलेल्या क्वाड्रंट मध्ये पहिली केस घेईल. अबोव behind. Above आणि behind आलं की तुम्हाला समजायला पाहिजे. You should know second quadrant. The point is located in the second quadrant. When the condition will be below and behind, then in that case you have to imagine that the point is in third quadrant, or you should understand. And when the point or when the position will be like in front of and below, then in that case you should know or you should imagine that the point is in fourth quadrant. मग आता आपण सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आलो तर काय समजतंय बघा. सगळे व्ह्यू कुठे येतात. तो x डॅशच्या वर. समजते का बघा. when you will consider that the point is located in the second quadrant, then what is expected, both views, front view and top view, both will be in above x dash or at least on x dash and above x dash. आता ही कंडिशन थोडंफार आपल्या ह्याच्यात पण आली होती. कशामध्ये. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. बघा इथं आहे माझ्याकडे. दाखवतो मी तुम्हाला. बघा अशीच काहीतरी कंडिशन आहे. हा सेकंड क्वाड्रंट आहे आणि हा फर्स्ट आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉइंट C इज ऑन VP होतं. इथेच HP वरचा पॉइंट आहे. दोन्हीचा आन्सर बऱ्यापैकी सेम दिसते. त्यामुळे हे मी घेणार नाही. लक्षात येते का. सेकंड क्वाड्रंट मधली I will just only teach you the first case. In that case the point will be above and behind. Now for the next lecture we are going to plot the point for the behind and below. Then it will be in third quadrant. मग त्याचा व्ह्यू कसा येतोय तो फार इंटरेस्टिंग आहे. या दोघांपेक्षा या दोन्ही केसेस मध्ये बघा. जर पॉइंट सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तरी सुद्धा तुम्ही HP लाच फिरवताय. मग दोन्ही व्ह्यू ओव्हरलॅप होतात.
आणि दोन्ही व्ह्यू वर येतील. आणि जर पॉईंट फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असेल तर काय होईल, HP ला फिरवला तर काय होईल, दोन्ही व्ह्यू कुठे येतील, एक्स एक्सिसच्या खाली येतील का हो? काय विचारलं? हा, म्हणजे अँसर वेगळा असेल. सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये अँसर एक्स एक्स डॅशच्या वर येईल, आणि जर पॉईंट फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असेल तर आन्सर विल बी बिलो एक्स एक्स डॅश, म्हणजे हेच आन्सर खाली असणार आहे. ते पण आपण बघणार आहे. आणि ह्या दोन केसमध्ये ह्यातली ही केस बघितली, ही इंटरेस्टिंग आहे. मात्र याच्यात काय होतंय ते तुम्हाला मी नेक्स्ट लेक्चरला सांगेन. ठीक आहे, आजच्या पुरतं एवढं सफिशियंट आहे. ओके, थँक्यू. कुणाचा काय डाऊट असेल तर विचारा. एनी डाऊट इज देअर? Okay. Then you can leave, you can join to your next lecture.